надійніше. Окей, дорогенькі. Всім привіт. Тепер вже офіційно. Нас 13 у Zoom. Декого я бачу, декого не бачу. Я не знаю, як у вас, а я так розумію, що усі християни перед початком якоїсь важливої справи, вони моляться. Чи ви згодні з таким? Так. Так. Якщо я попрошу, як я буду перекладати, щоб, якщо можна, там одне речення, два, і тоді я буду перекладати, щоб я Зрозуміло. не забула. Світлана, якщо я буду дуже такий завзятий, то ви в мене чимось тяжким вкиньте, Добре. я зупинюся. Добре? Добре. Угу. Добре. Ну то що, молимось? Okay, guys, as Christians, we usually pray before we start any important mission or any important thing that we do. So let's pray. Будемо молитися як діти. Let's pray like children. Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за цей час. Dear Heavenly Father, we thank you for this time. Ми дуже просимо Тебе бути з нами та допомогти нам у цей час і усі дні нашого життя. We ask you to be with us here during this meeting, and we ask you to be with us and help us during our lives. Ми просимо Тебе в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амен. We ask you in Jesus' name. Amen. Амінь. Добре, дорогенькі, в нас з вами десь 2 годинки часу з невеличкою перервою на чай, каву та інше. І We have 2 hours approximately, and we will have also a break, coffee break. Для того, аби це мало саму велику користь для діла Божого, я пропоную активно приймати участь. So I suggest that we all are involved actively so that it will be a fruitful meeting. Для цього нам знадобиться чат. Там у вас у всіх і в телефоні, і на комп'ютері є чат. Знайдіть його, будь ласка. So I ask you to find here in Zoom a chat so that we could communicate. І я буду задавати інколи вам питання, і ви обов'язково на них пишіть туди, добре? Wherever I ask you a question, please type an answer in chat. Окей. У вас також є різні смайлики, також ними користуйтеся активно. Я приймаю. You do also have reactions beneath in the Zoom, so you can click here and show what you think, your emotions. Привіт всім. І так, по-перше, в мене до вас перше питання. Чого ви очікуєте? Що для вас найважливіше зараз почути від мене, як від людини, яка має трохи досвіду в табірній праці та в служінні дитячих християнських клубів АВАН? So first, I have a question. What do you anticipate from this meeting, and what do you expect to hear from me as a leader? Може так, що на ваш погляд саме тяжке в служінні у такому табірному? Or maybe you have a question, what do you think is the most difficult in serving in camps, or maybe you face those difficulties and you have a question about this? В чат, друзі, саме зараз в чат. So you can type your question in chat. Тому що це важливо. Часу в нас мало, а я можу за це балакати декілька днів. Нам треба щось основне вибрати. I just want to be specific and answer the questions that really matter for you, because otherwise it would take a lot of time. Я вже бачу перше. Дисципліна дітей, розклад молитв, сонний час. Дякую. Так, ще. So we have the first question, discipline for kids, a prayer schedule and sleeping time.
Якого віку будуть діти, це не до мене. Це хтось з вашої команди повинен відповісти. We have another question. The age of kids. I'm not sure if I know the answer, so I think another leader knows the answer to this question. Я бачу дописи англійської, я розумію. We also have questions in English. Окей. Добре. Поки ще інші дописують, ми починаємо з демонстрації екрану. Добре? Як потрібно... So let's get started. Як потрібно спілкуватися з батьками, які хочуть забирати дітей? And another question, how do we should communicate with parents who want to take their children away? Так, зараз я, мабуть, включу вам демонстрацію екрану. Так. Зараз. Так от. Так от. Так, підкажіть, чи бачите ви? Бачите? Так, бачу. Добре, зараз ми перейдемо до початку. Так от. Добре, дорогенькі, якщо щось буде, якісь питання, підіймайте руку чи пишіть, і я спробую відповідати зразу, чи може десь в кінці. So guys, whenever you have a question, please raise your hand and ask so that I will be able to give an answer to you, or you can answer after the presentation. Добре. Підготовка ефективної лагерної табірної команди. Служіння з радістю та задоволенням. Це дуже важлива річ, на яку я акцентую вашу увагу. So I want to draw your attention to our meeting and how I call it is building an effective camp team and serving with joy and pleasure, and it's very important for us. Я не згоден з думкою, що служіння – це завжди щось таке важке, щось таке хардове, що треба через силу це робити, бо ми повинні, бо це дуже важливо. Я не згоден з таким. I'm not agree with the thought that serving God is always hard and difficult, and it's kind of a burden. I think that it's rather a joy than burden. Я розумію, що в нашому служінні інколи буває такі моменти, коли нам треба докладати якихось зусиль, і це інколи буває, не дуже радісно, але це інколи. Зазвичай служіння в Божій волі для Божого народу, а діти – це Божий народ, воно повинно давати нам радість і задоволення. Це моя думка. I do think that sometimes we have difficulties and hardships in serving, and these obstacles can happen in our lives during serving God, but it's not a usual practice, and most of the time I believe that serving God should bring us joy. Я це кажу на своєму особистому досвіді. 20 плюс років я в служінні табірному та в служінні клубів Авана. Хто знає, що таке клуби Авана, дайте плюсик в чат. Мені дуже буде приємно. So I am sharing my own experience here, and I've been serving more than 20 years in camp ministry, in Avana ministry. So if you have heard about this ministry, you can raise your hand or type an answer. Так, я бачу перші якісь такі. Ага, плюсик. Дякую, дорогенькі. Поїхали далі. Так, зараз я розберуся з цим. І так, дуже коротенько про роль наставника чи лідера в таборі. So a few words about role of the camp leader.
І для цього в мене питаннячка до вас. Чим команда відрізняється від групи? And I have a question. А можете, будь ласка, ще раз повторити? Чим команда відрізняється від групи? So the question is, how team is different from a group? Це питання, і треба на нього відповісти, друзі. Аби воно мало якийсь сенс, наше спілкування, дуже прошу писати в чат. Так, бачу перші відповіді, єдинством, ще. And we have answers that teams are closer with each other and unity. Ще. Команда набагато ближче один з одним, так. Ще. Так, що ще у нас? У команди є спільна мета, підтримка ролі. Дякую. Нік, я тебе по-братерськи обіймаю. Nick shares that a team has a common goal, support, and roles. Так, команда, по-перше, має якусь ціль, спільну мету. Це дуже важливо. It's very important that team has common goal. Так, дякую. Мері також написала. І ще одна річ. Окрім цілі, кожна команда має лідера. And except a goal, every team has a leader. Добре, і за це ми будемо говорити трохи пізніше. А зараз в мене ще одне питання. And I have a different question now. У чому різниця між наставником або лідером і вчителем? What is the difference between leader and mentor, or leader mentor versus a teacher? You can type your answer. Тому що написано в Писанні, не дуже багато хто робиться вчителями, але всі будьте мені свідками, так? Because Bible says that not everybody is supposed to be a teacher, but all of us are witnesses. Так, у чому різниця між вчителем і лідером, наставником, свідком? So what's the difference between a leader, which is a mentor and a witness, and a teacher? Так, я бачу відповіді. Так, лідер питає, коли і чому, вчитель питає, що і як, лідер більш технічний, вчитель теоретик, а лідер практик, тому показує приклад. Дякую. So we have answers that leader asks when and why, teacher asks what and how, and teacher likes more theory, or he's more on this theory side, while leader practices and shows an example. Дуже з вами згодний. Тому дуже рекомендую ще до початку табору згадати зі свого життя щось таке, чим ви можете поділитися з вашими дітьми, з якими ви будете працювати. Історія з вашого життя. These answers are right, and I suggest you, before going into camp, please, maybe you remember any examples from your life that you can share with kids. It will be very helpful. І це не було б здорово, а це обов'язково повинно бути, якщо ви працюєте з дітьми, якщо ви лідер чи наставник. And it's very important thing. It's a must. So it's very important that you know the story, which you can share with kids if you will be working as a leader. Особливо, якщо ви будете працювати з дітьми від маленького підліткового возрасту і зі старшими. Для них дуже важливі ці історії з вашого життя. Especially if you will be working with early aged and older teenagers. They need your stories.
аби в нас було більше часу, я б зараз вас посадив один перед одним, і ви б розповідали коротенькі на 3-5 хвилин історії за свого власного життя. Як ви покаялись, як ви десь спіткнулись, як ви десь щось вкрали, а потім каялись і так далі, і тому подібне. Це дуже важливі історії для дітей. If we would have more time, I would suggest us sharing in groups some stories, many stories of your life. For example, how have you repented or came to God? How did you overcome some obstacles in your life? How you fell somewhere maybe, or maybe you have stolen something and you repented after it. It's very important. Угу. І для того, аби ви могли, так ще приймаючи когось, аби ви могли своїм прикладом когось вести за собою, треба ці історії мати вже заготовлені заздалегідь. If you're going to lead someone by example, I would suggest that you have those stories prepared beforehand. Так, добре. Чому? Це буде трошки згодом. Далі. Роль наставника, роль лідера. So what is a leader's role? Перше – це виконати очікування. First is to meet expectations. Очікування ось цих людей. So the expectations of these people, Батьки, діти і члени команди. Which are parents, children, and team members. Це дуже важливо мати взагалі в своїй голові очікування. That's also an vital point, and you have to remember this and keep in mind that you have to meet expectations of those people. І тому я прошу зараз в чат написати буквально 3, може 6 слів. Очікування батьків, дітей і членів команди. Очікування від мене, як від члена команди, як від лідера, як від кемпера. Please share in the chat what do you think are the expectations of parents, kids, and team members. Чекаю, любі друзі, це дуже важливо. Please share in the chat. Якщо ви не знаєте, просто знак питання. Хоча я так розумію, що всі ви повинні це знати. If you don't know, you can type just a question mark. Чекаю. Очікування батьків, дітей, членів команди. Так, починаю бачити. Терплячість, розуміння дітей, піклування, можливість підтримати, можливість дати дорогу, можливість направити. Так, ще. We have the first answer. Patience, understanding children, taking care, support, having a possibility to make their own choices and the possibility to lead their way. Чекаю. Уявіть собі, що я батько, який хоче віддати в ваш табір свою дитину. Чого я від вас очікую? Let's say I am a parent, I am a dad, someone's dad, and I have expectations towards you. And what do you think my expectations are of this camp and the way my kid will feel there? Дякую. Від батьків, очікування батьків – це безпека дітей. Це ви добре написали. Безпека та гарний час для дітей. Згоден з цим. This very great answer is safety and great time, having fun. So parents, they expect that their kids will be in safety and that they will have fun. Це дуже важливо. Безпека дітей – це понад усе.
It's very important because safety is I would say the greatest point here. Тому що все, що ми заготували, програма, Євангелія і так далі, таке інше, всі розваги, вони ніщо, якщо дитина загинула в таборі. So all these things that we have planned for a camp, the program, games, and all the fun that we are going to have, they are nothing if a kid, for example, dies. So the safety is the most important thing. І я знаю такі випадки, на жаль, вони стаються навіть і в християнських таборах. Unfortunately, I know some cases that happen even in, very sad cases that happen even in Christian camps. Діти хочуть завести нових друзів і класно провести час. Лайк. Ставлю цьому лайк, це дуже до речі. Kids want to find new friends and have a great time. I like this point. Команда, якщо підсумувати все, що ви написали, це здорова атмосфера, це класні відносини в команді. So to sum up everything you have shared, it means that the best points are that we are safe and we have great time and we have friends. Тому ці три речі дуже вас прошу запам'ятати. Це безпека, фан, веселий час та гарні відносини в команді. So these three things are the main points. Please remember safety, having fun, and friendship. І це, до речі, також в нашому клубі Авана ми також це практикуємо. Це цікавий час, біблійні вірші на пам'ять і безпека. These things we also practice in our Havana club, where we take our intention towards safety, towards learning Bible verses and having fun and having friends. І аби все це у вас вийшло, треба відносини. Треба будувати відносини з дружкою та з дітьми. And the foundation for this is building relationships with each other and with kids. Я дуже рекомендую вам читати книгу для наставника CCI Ukraine. Якщо треба, я її в PDF-форматі, вона в мене є, я можу її вам вислати. I would also suggest reading a book about camps. I have this in PDF format, and if you need it, I can send it to you. Дуже коротенько, як ви вважаєте, які обов'язки лідера групи, наставника групи? So what do you think are the responsibilities of a team leader? Буквально там 3-5 слів. Share just in a few words. Дуже вас прошу. Так я бачу, що є живі в цьому чаті. Please share something. That's the way I see that we're active here. Угу. Бути світом та сіллю, прикладом для менших, бути другом. Дякую. Угу. We have the first answer, to be salt and light, being an example to the kids and being a friend. Так, я щось пішов не туди. Угу. О, є. Ось обов'язки наставника. Безпека, бит та відносини. So here in the presentation, we can see which are the responsibilities of a team leader. These are safety, these are like a household manual and relationships in a team. Я читаю чат, дуже дякую. Ага. Безпека, флора, фауна і між людьми, це дуже важливо. Thank you for all the answers. I'm reading the chat right now. Thank you, guys. And I would say that safety and the atmosphere in a team are the most important. В побуті
наше лідерство в побуті – це вода, їда та гігієна. If we're talking about our living and practical things like household manual, I would say the food, having something to drink, and having an opportunity to take a shower and be clean. These are also vital things. Зазвичай, коли я директор табору, я дуже такий собі занудний директор. Я ходжу і кажу: пийте воду, вдягайте панамки, пийте воду, вдягайте панамки. Whenever I am serving as a camp director, I am always reminding kids to drink water and to wear hats. Я дуже пам'ятаю цей випадок, коли підлітковий табір, така дуже гарнюня дівчинка, років 13, я до неї підходжу і кажу: де твоя панамка? Де твоя бутилка з водою? А вона каже: та в мене все добре, і падає в обморок. I have a story to share. When I was in a camp, one little girl was walking, and I asked her, "Where's your water and where's your hat?" And she's like, "I'm okay." And then she just fainted. So. Ми її зазвичай за ногу відтягнули в тіньок, полили водичкою. Ось, але я дуже люблю цей приклад. Навіть якщо хтось думає, що він дуже стійкий, пийте воду, вдягайте панамку. Of course, we helped her. We brought her back to life, we can say. But I suggest that you guys watching those kids and helping them not to forget about these vital things. Відносини в команді. Відносини в команді, якщо дуже коротко, то прийняти на себе відповідальність за те, що відбувається. So if we're talking about relationships in a team, I would say that the leader should take a responsibility regarding the relationships within a team. Я причина, я не знаю, як українською, того, що в мене в житті, в житті інших людей, того, що між людьми відбувається. And I can say that I am the reason of what is happening in lives of those people and in my life. Чому? Тому що якщо я причина, то тоді я щось можу з цим зробити. Якщо хтось інший винуватець, то я з цим нічого не можу зробити. Я причина. If I'm a reason of what is happening in lives of other people and in what is happening between their relationships, then it means that I can influence and change the situation. Коли я причина, тоді я можу осознанно впливати на інших людей, на ситуацію відносин між людьми в команді моїй. Коли я беру на себе відповідальність, що все через мене, я можу на це повлияти. And if I take this responsibility, I can influence the people and I can change the situation. Добре. Хто знає, з яким віком дітей ви будете працювати? Напишіть, будь ласка, в чаті. Please type in the chat the age of children you will be working with. Я бачу до 16, 8-16. Ага, 8-16. Добре. Добре, тоді коротенько деякі особливості дітей цього віку. So let's talk about age characteristics of these kids who are from 8 to 16. Перший клас – це 7-8 років. So those who go to primary school, 7 and 8 years old. Ви бачите те, що написано у вас на екрані. Будь ласка, переклади те, що написано для англомовних наших.
The kids who are from primary school, those kids, they are accepting praise and reprimand as on the level of I am. And at this time, they are learning to fail, learning to lose the games, for example, and be disappointed at some point. And for them, it is very important to work physically at the beginning, and then they are able to learn. Буквально спочатку треба всю їхню енергію кудись діти, а потім вони можуть вже слухати вас. They need to deal with their energy first and just to be exhausted, and then they can listen to you and being taught. Я думаю, ви всі знаєте, що дітки можуть вас слухати уважно, їх возраст плюс 5 хвилин. So at this age, they are not able to listen to you or sit for a long time. So it's like 5 or 10 minutes. It's not 7 років плюс 5 хвилин, це виходить 12 хвилин, це максимум, що можуть дітки такого року чути. Зосередити увагу свою. The maximum time when they can be focused on an idea or listen attentively are like 12 minutes maximum. Далі перекладай нашим англомовним, що тут написано. Then for kids from 9 to 10 years old, they know how to compete, and they have figurative thinking. They want to work by hands. They want to create something by hands. And for them, it is also important to deal with their energy first, and then they will be able to concentrate more and listen to you more. Далі. Ранній підлітковий вік. Then for early teenagers from 11 to 13 years old, they are starting from thinking within their inner family circle to outer world. They are reversing from their inner family circle to outer world. They need a leader of the same sex. They have a very strong difference. They see a very strong difference between teams of a different sex, and they really need stories from your real life. І тут для цього віку ми включаємо таке правило спілкування. Я його називаю так: дай 5 нельзя обнять, дай 5 не можна обійняти. And here we have, I can share how to deal with those kids. I have a rule for this. Тільки не ми виключаємо обнімашки з лідерами іншої статі і даємо тільки 5. I would say that, for instance, those leaders who are guys, and they shouldn't like hug girls, or girls shouldn't hug guys. They can just give a high five and that's it. Тому хто мене почув, хто що розуміє, дайте 5. So if you understand what I'm saying, please give me a high five. Так. Не всі зрозуміли, але 5, добре, можна і так. Дякую. Так, хтось підняв руку, ми розуміємо, що це 5. Дякую. Дякую, Сергій. Це дуже важливо, аби ми могли зберегти вас та ваших підлітків від влюбленості. So we are doing this in order to prevent such cases, I don't know, romantic cases or falling in love in camps. Тому що саме в цьому віці зазвичай виникають таке, що ми називаємо перше кохання. Because certainly in this age, it is typical for kids to fall in love for the first time.
у цьому віці вони вже починають відчувати себе дорослими, але ще таковими не являються, тому їм дуже важливо навчити їх бути дорослими. So at this age, kids, they think that they are adults and they perceive themselves as adults, but they are actually not. So we can help them to feel themselves as they should in this age and behave accordingly. І в цьому віці ваші історії з особистого життя будуть заходити на ура. Готуйте їх. And especially for children of this age, the stories, real life stories, examples, and your life being an example will serve them a lot. So I ask you to prepare those stories beforehand. Наступний вік переклади, будь ласка, нашому англомовному. The next age is from 14 to 16 years old. So I would suggest that you set up conversations in a manner like adult and adult. And they need discussions, so you don't have to tell them that you are right and that's it. So if you have, for example, a right opinion about something and it's true, but was just that you have a discussion with them. Що таке дорослий? Дорослий – це про баланс, повагу та заботу. So who are adults? Adults are those who respect each other and take care of each other. Мої дорогенькі, хто розмовляє українською мовою, чи бачите ви те, що тут написано, чи розумієте ви? Поставте плюсики, якщо розумієте, якщо ні, то поставте мінус, ми перекладемо з одеської на українську. А ти, будь ласка, переклади поки що нашим англомовним. Ага, так, бачу, розуміють. Я вже... So adults are those who treat others the way they want to be treated. They should take care about others and not taking care only about yourself, and love your neighbor as themselves. Так. Дуже важливі моменти. Це коли ми розмовляємо з підлітками, ми повинні переключити свою увагу. Ми не мама з папою, ми як старший товариш. Це дуже важливо. Very important moments or issues within communications. The first is the manner of communication itself. So you don't have to communicate with them as their mom or dad, but you should communicate with them like you are a leader, because you are. А зараз я вам розкажу про такий мастерський рівень спілкування. And now I want to share like a top manner of communication. Є таке поняття, ви тут бачите, написано мета-сообщення. Це те, що ми бачимо з усієї людини. Не тільки те, що людина каже, а яким тоном каже, як людина виглядає, куди дивиться і так далі, таке інше. So here we're talking about a notion of meta messaging, which means that your communication is reflected the way you speak, the way you look, the way you express emotions, by your tone, by your voice, by the words you pick. And these elements are all within this communication method. Тому що дитина може казати одне, а хотіти сказати зовсім інше. Kids, they can say something, but actually they can mean a different thing. Коротенька така історія з нашого клубу Ована.
Прийшли до нас на клуб дівчатка, дві дівчинки, 10-11 років, які десь місяць не ходили. І такі раді. So I want to share a story. One day, two girls, they have come to our Havana club. І ось одна підходить до мене і каже: дядя Рома, а в мене вчора зуб вирвали. And one girl came to me and says, hi, yesterday I had my teeth moved out. А інша на неї дивиться і каже: ой, а мені вчора було так погано, я ригала дуже довго. And a different girl says, well, yesterday I felt so bad. I was sick and I was vomiting for a long time. А на мордах у них от такі ось посмішки. Я розумію, що вони просто не знають, як сказати, що вони дуже раді мене бачити. Я їм кажу: дівчатки, я теж радий вас бачити, давайте в команду. Дай 5, і вони побігли. Радьошеньки. And while they were sharing this, they were smiling a lot. And what I understood from this is that they were just missing us. They were missing me and our team. And that's why they shared this. And I said, I understand you have been missing us, and welcome back. Welcome to the team. Тобто дивимось на всю дитину, на всю людину, не тільки на те, що вона каже, що ми чуємо, а загалом. Це є мета спілкування. So inspect the whole person. You should inspect their emotions, the way they look, the way they feel, and what they say. And then this communication will be effective. А тепер ще трошки тренінгу. And now we will move to training. Є така думка, що за кожною поведінкою є добрий намір, за кожною поведінкою, навіть за деструктивною поведінкою. There is kind of thought that behind every behavior, every type of behavior, even if it's poor behavior or bad behavior, there are good motives. Тому прошу зараз в чат напишіть, який добрий намір може бути за таким вчинком, як мордобій. От уявіть, привели до вас двох хлопців, які подралися. Що гарного могло бути за цією поведінкою? Please share in chat. For example, you had a case that two guys had a battle. They quarreled a lot and beaten each other. What do you think are good motives or good intentions could be behind this? Так, читаю. Вони обоє знають, хто сильніший, можливість випустити емоції, хтось заступився за когось, визначене, хто справедливий, здружилися, так. Ага. And we have answers that they wanted to know who is stronger. They wanted to get free from their emotions. One wanted to help the different one. Then they wanted to find who is right. They wanted to become friends. Дякую. Розминка, зарядка, спосіб подружитися і так далі, таке інше. Якось ми на семінарі нарахували 16 позитивних намірів за мордобою. So once we have counted 16 types of good intentions that can be hidden behind guys who beaten each other. Так от, ми деструктивну поведінку, ми за це розмовляємо, а намір добрий виявляємо, за намір хвалимо, а поведінку можемо коригувати. So if we see that there are good intentions behind circumstances, we can praise them for having good intentions, but actually we should give them a reprimand as well
for their poor or bad actions. Угу. До цього моменту все понятно? Все зрозуміло? О, зрозуміло. Am I clear, or do you have some questions? Плюс-мінус в чат. Будьте так ласкаві. Please type plus or minus. Так. Угу. Є таке. Дуже, дуже добре. Ну що, в нас ще 10 хвилин до перерви, якщо я так, в мене з часом все добре. Так, поїхали далі. Тоді, якщо все зрозуміло, їдемо далі. Okay, let's move. Let's go on. Let's move. Робота в команді. Let's talk about a teamwork. Сенси, динаміка і лідерство в команді. Let's talk about meaning, dynamics in relationships, and leadership within a team. Ви бачите два питання. Я дуже прошу вас або собі відповісти на ці питання, а зараз, або може навіть записати і помолитися над цими питаннями. Чому і для чого ви в таборі? Here you can see two questions that we have: why you are here, or why you will be serving in camp, and also for what reason you are here, or for what reason you will be serving in camp. These questions are very important. You have to answer, give an answer to these questions for yourself, and also pray over these questions and be honest with yourself and answer them. Тому що, наприклад, для мене, чому я в таборі, коли я відповідаю собі на це питання, зазвичай в мене, тому що Господь мене зробив і зробив на добрі діла, які Він дає можливість виконувати. Це для мене чому. And personally for me, if I answer this, why am I here, is that God created me for good works that I can do, that I can serve, and I can serve kids in a camp, so that's why I am here. А ось для чого тут є дуже багато варіантів для мене. And another question is for what reason you are here, for what I am here. Акцентую вашу увагу, що питання «чому» – це питання в минуле, а питання «для чого» – це питання в майбутнє. So if I ask why, this question refers to my past. And if we are talking for what, this is the question about the future. Я не буду дуже докладно розповідати «чому», то для чого. Тут дуже вам рекомендую порозмірковувати над цим самостійно. Самостійно – це така профілактика емоційного вигорання буде для вас. I would suggest that you think about these questions and answer them, because they will prevent emotional burning out. They will help you. Але одним прикладом я поділюся для вас своїм. I want to share one more example from my life. Але для цього згадайте вашу найулюбленішу річ, щось, що ви носите, щось те, що для вас дуже дорого. От любите ви щось таке от з речей ваших. Згадайте собі от одну річ. But before I share, I ask you think about one maybe clothing item or any other item that you love and you wear it or you bring it with yourself all the time, like one item that you really like. Тому що для мене для чого це коли я знаходжу такий сенс для себе. Я можу щось зробити особисто Господу, особисто Ісусу Христу. Тому що Він казав, що то, що ви робите тим, хто голодний, хоче води, чи хворий, то ви робите мені.
Personally, for me, the answer to the question, what is the reason, or what is that Jesus said that whatever you have done to those who starve, to those who are hunger, to those who thirst, to those who have nothing to wear or help somehow, those things you have done to me. Уявіть собі, до вас в табір прийде Ісус, і їх там буде багато. So imagine that Jesus will come to your camp and there will be many of them. Колись в церкві моя дружина побачила хлопця, який ховав руку за спину. Як ми потім з'ясували, він приїхав до Одеси, подрався і з нього зняли одяг. Once my wife, she noticed a guy in a church who was hiding his hand, and later we get to know that actually he was beaten by other people, and that they took his clothes away. Зрозуміло, після служіння в церкві ми допомогли йому там з рукою, трошки полікували, взяли його додому, накормили, дали грошей на дорогу. І тут я чую, як сам Господь мені промовляє: віддай йому свій светр, віддай йому свій светр, мій коханий, любимий светр. And I remember that we brought him home. We have helped him with his hand, with medications. We also gave him to eat, and we gave him some money to the road. But I remember that God, He spoke to me at the time, and He said, gave him your favorite sweater. Я кажу: Господи, ні. Ми допомогли, дали їжу, дали грошей. До чого тут мій светр? Ні, так ми так не домовлялися. And I'm replying to God, like, God, we gave him something to eat. We shared our food. We shared our money. We gave him some money. And what is about my sweater? Але я віддав йому свій светр. Дружина була дуже довольна, бо вона його не любила, а я дуже його любив. Це був такий офіцерський светр, він дуже був гарний. So eventually I gave my sweater to the guy like a present, and my wife, she was very happy because she didn't like the sweater, but I really liked that. Але все це було б не дуже повне, аби я не розповів, що через 2 місяці я знову побачив цього хлопця в нас в церкві. Він приїхав, аби сказати, що з ним все гаразд, він знову в Одесі, він вже працює, і десь він там вже почав ходити до церкви. And the story wouldn't be complete without me sharing that guy, he came back to the church and like after some time, and he shared that he's back to Odessa, he's fine, he's working, and everything's good in his life. And he started visiting a church. Тому коли будуть моменти, коли буде чогось, чого не хочеться віддати, чи якісь такі тяжкі моменти, згадайте цей светр або ту річ, яку ви зараз собі мали на увазі, і подумайте, а може за ця річ є тим містком, через який ця людина прийде до Господа. And whenever you have a similar situation, please remember, and I wish that you will have this in your memory, this story that may be your favorite thing that you wear or you love or you have, that this thing may become a bridge for a person to come to God. Ті, хто ще живі в цьому чаті, дайте щось у чаті.
Смайлик чи Please let me know that you are listening, you are here, you are attentive, everything's fine with you. Like type a comment or pick a reaction. Угу. Дуже добре. І зараз після невеличкого перериву ми з вами розберемо ті етапи, через які проходять всі команди. Завжди. Це аксіома. Now we are going to have a break, and after a break, we will be talking about development of the dynamics within our team and within the relationships in the team. So stay tuned. Ми порозмовляємо, чому в новій команді завжди буде конфлікт на одному з етапів. Завжди так буде. I will share some thoughts about the reason why there is always a place for conflicts within a team. І що з цим робити? And how we can solve this situation. І буде ще трохи цікаво про дисципліну. Як дуже просто зробити дисципліну в любій грі, в любій команді. And we will also talk about the discipline, some tricks and hacks, how we can set up a good discipline in our team. Добре, тоді я пропоную, скільки потрібно перерви? Напишіть в час, 10-15 хвилин. Okay, let me know how many time do you need for a break, 10 or 15 minutes. Чекаємо в чаті, скільки напишете, стільки буде. Якщо нічого в чаті немає, значить, може, зовсім перерви не треба, так? 10, 12 з половиною. Доки сонце сяє. 10, 12 з половиною. Добре. Давайте тоді так. 10 хвилин і ще 2,5 хвилинки на те, щоб добігти. Добре? Okay, let's have a break, 10 minutes and 2 minutes for setting up again here. So 12 minutes. Добре. Йдемо пити чай, каву та пудрити носик. Okay, let's go for a break. І дивимось екран. Так, чи мене чутно? Чути. Чути, добре. Добре. Це дуже цікава, дуже цікава тема. Хтось десь колись чув щось про таке, поки ми там останніх ще чекаємо? Напишіть, будь ласка. Правила, закони, за якими завжди відносини в команді розвиваються. Завжди, в будь-якій команді. Чи хтось колись десь таке чув? Please share if you have ever heard about some steps or some tactics that help you to continually improve relationship development dynamics and just help with developing the relationships. І я, до речі, дуже дякую всім, хто пише в чаті. Мені дуже приємно, я бачу, що хтось таки слухає, і це для мене дуже важливо. Thank you guys for leaving comments in chat because it helps me to understand that you hear, you understand, and you're active or you have questions. It's very, I really appreciate it.
Ця тема дуже важлива. Чому? Тому що ви можете це використовувати будь-де. В таборі, на праці, на молодіжці вашій, в церкві, де будь-де. Це працює. These rules are very practical and you can use them not only in the camp, but you can use them in church, in your small group gatherings, whenever you serve or wherever you serve, you can use these tactics. І так, команда. І в мене до вас буде питання. Чому іноді стається так, що за людиною, яка має дуже такий собі характер, люди йдуть, а за людиною з янгольським характером не завжди йдуть, і навпаки бунт устраює команда. Чому так може бути? And I have a question. Why do you think sometimes people are prone to follow the leadership of a person with not such a good character? Like it can be a poor character person, but people will gladly follow this person. And a different case when a person has a very good character, it's a very nice person. But people are not likely to follow this person and they can even rebel against it. Тут вже почали писати, коли все легко, тоді не цікаво, чи може через відсутність авторитети. А чому відсутній авторитет? От лідер, але за ним не йдуть, хоча він дуже гарна людина, дуже гарний. And we have an answer here that maybe this person lacks authority. And what do you think? Why this person lacks authority? Я вам зроблю підказку. Той, хто грав в футбол, хлопці, або хто в інші ігри грав, згадайте, чому, коли розподіляються команди, чому до одного капітана всі хочуть йти, а до другого не дуже? I will give you a hint. Maybe you had an experience when you were playing in school or in the university in a football team, and it can happen that sometimes people want to go to the one leader and they don't want to play with the other leader. Why do you think they want to do this? Пішли відповіді. Дякую, хто відповідає. І я вам розкажу, що ще одну підказку я вам робив в самому початку, коли ми тільки починали. And I will give you one more hint. Thank you for your answers. I have shared it at the beginning of the presentation. Maybe you remember. Згадайте, що таке команда? Ми з вами це проговорювали спочатку. Try to remember what is the team. Дві речі, які определяють команду. What are two points that define what a team is? Спільна ціль. Так от, мета і лідер. Так от, за лідером не буде йти команда, чи буде робити бунт тоді, коли лідер не досягає цілі команди. People are not likely to follow someone who is not achieving the goals of the team. Це дуже важливо. Якщо навіть дуже гарна людина, хоч до рани його прикладай, але він не веде свою команду до виграшу, до цілі, навіщо за таким йти? Треба пошукати когось ще. If people see that this leader is not leading and motivating and helping everyone to achieve a goal, and if the leader himself is not achieving a goal, they don't want to follow this person. Так, група чи команда, це ми вже пройшли. Якщо у команди є ціль і лідер, який веде команди до цілі,
ця команда буде успішна і всі будуть щасливі. So if we have a goal and a leader who leads this team to the particular goal, everyone will be happy. І ось тут я вам написав такі основні етапи, через які проходить люба команда. Ті, хто вміє читати українською, читайте, а іншим переклади, будь ласка, Слава. So we have stages in team development dynamics, which are acquaintances, making friends, having conflicts between roles, also some place to work, and the end of the mission. Ми коротенько про кожний етап зараз. And I will share some thoughts about each of these stages. Знайомство, воно определяється такою емоцією, як насторожене любопитство, не знаю, як українською. So the first stage is an acquaintance, and this stage is usually followed or accompanied with curiosity and very, I would say, delicate curiosity. Згадайте, коли ви сходитесь до нової команди, чи коли діти до вас приїздять, перше, що треба з'ясувати так підсвідомо, а чи нормальні тут люди, чи буде тут мені цікаво, чи буде тут мені безпечно, тому це цікаво, але я так трошки з насторогою. So maybe you remember your own emotions, or maybe you noticed this in other people, that when new people come and new people surround you, you think, can I trust these people, who these people are? Like you're very curious and you are very slow with these acquaintances, and you are really curious about the people. Потім другий етап, він також досить коротенький, може півдня, може перший день, це може 2 дні. Це тоді, коли ми хочемо показати себе з найкращого боку, і ми для цього себе до чогось примушуємо, ми десь терпимо. And the next step is making friends, and you are trying to showcase yourself in better light. You're trying to show only your best qualities, and you are trying to make friends. And usually this period can be 1 or 2 days. І потім зазвичай на 3-й або 4-й день табору, якщо це табор 7 або 10 діб, починається велика сварка. Всі от те, що довго стискали, воно починає вибухати. And in the following, like in a 3rd day or 4th day, there may be some conflicts that appear. Maybe some people were suppressing their emotions, and these are the moments when those emotions are starting to explode. І тут дуже важливо розуміти, що якщо ви лідер команди, то зазвичай це може бути конфлікт не особисто проти вас, а проти тієї ролі командної, яку ви займаєте. And when you are a leader, you have to understand that this conflict is not between personalities. This conflict is not against you as a personality. Rather, this conflict is against you as a leader. So the conflict is between your role. Зазвичай це боротьба за владу. Це боротьба за ті ролі, які займають вищу ступінь в соціальній ієрархії. Це десь хтось, хто чимось володіє чи розподіляє. В таборі це той, хто може віддавати накази іншим.
And very often this conflict is between a person who doesn't have a significant role with the other person who has a significant role as a leader, who has authority and can give orders and can lead people. So the conflict itself goes between a role and between roles as a leader and not a leader. Мгм. Я перепрошую, там десь я чую ехо. Чи то мені тільки чується, чи всім чується, коли Світлана каже, десь ехо. Хтось десь, хто рядом зі Світланою. Світлана, з вами хтось є рядом? Може, треба виключити звук? Немає нікого, да? Ладно, може, це із-за інтернету. Добре. Може, ви згадаєте, коли йде якесь обговорення, як ми будемо щось робити в таборі, ну, наприклад, там придумати назву команди, чи якийсь там девіз, чи чим займатися. Зазвичай на цьому етапі хтось один або двоє кажуть: ні, так не треба робити так, як я кажу, треба робити інакше. And maybe you have already been in the situations when there is a person who says, "No, I know a different way of solving this problem. So you are doing this in the wrong way. I have an answer." Тобто ця людина каже: ні, так як каже наставник чи лідер, це дурня. Я знаю краще. So to explain it better, I mean that there is a situation and there is a person who says, no, we shouldn't do the way leader tells us to do something. We should do the way I say. So this person wants to substitute a leader. Можливо, він навіть не каже словами це, але коли, наприклад, ми всі там йдемо на обід, він продовжує грати в ігру, чи займається ще чимось. Тобто він своєю поведінкою може показувати, що треба робити так, як я. Я не буду робити так, як всі. He may not only use words, or even this person can avoid using words. This person can show it just by behavior. For example, everyone is going for a lunch, and this person is like, no, I'm not going for a lunch. He's just sitting and doing his own thing the way he wants, and his own behavior, the way he behaves, showcases that he is rebelling against the authority, and he wants to show an alternative way instead of doing the regular thing which leader tells to do. Тобто, важлива річ, він не тільки сам не робить, а ще когось за собою тягне. Тобто, я знаю, як краще, давайте робити зі мною. And besides this, he is trying to drag others into his influence, and he's trying to make others follow his behavior and not listen to the leader. Хто з таким стикався, дайте плюсик в чат. If you've ever faced this situation, please let us know in the chat. І ще напишіть, що ми з таким кадром робимо. Це альтернативний лідер. Він каже, що я знаю, як краще, і йдемо за мною. Як нам, як лідерам, з таким працювати? Ваші думки? We call this person an alternative leader. And maybe you have an experience with such a person. Please share how we can solve this issue. Ті, хто поставив плюсик особливо, як ви з цим впоралися, з цією ситуацією? Що ви робили? Please share what have you done when you faced this situation. Those people who have shared a plus in a chat. Тому що це типова ситуація. Таке зазвичай в кожному таборі є, майже в кожній команді. It's a very typical situation. It can happen in every camp and in every team. So please share. Нік, дякую. А вже ж, дати роль помічника. Йому треба дати відповідальність цій людині. Thank you, Nick. Very great answer that you can give a role of a helper to this person, the person who helps the leader. Чому? Тому що він не тільки
хоче владою взяти, він хоче нести за це відповідальність, може. Він каже, давайте зробимо, як я хочу, давайте зі мною, я готовий нести відповідальність, це дуже важливо. And we should understand that this person is not only wants to lead others after himself or herself, but this person wants to take a responsibility that leadership brings. А бувало у вас ще таке, коли хтось сидить і каже, ой, ні, тут усе тупо, я не хочу, тут у вас так не цікаво, і взагалі навіщо я сюди приїхав, отаке. Or maybe you have faced different situation when a person just says, it's so boring here, it's not interesting, why have I came here? And yeah, the person behaves this way. Have you ever been in this situation? Тобто, як в Писанні був епізод, по шатрам Ізраїль нема нам тут частки. Maybe a situation in the Bible represents this better when Israel has gathered and said, go Israel, we don't have a part in it. Якось років 10 у нас був такий хлопчина, 4-й день табору, а він ні в чому не хоче приймати участь. І коли ми до нього, коли вже дійшла черга мені з ним спілкуватися, як з директором, то він каже, ой, ви знаєте, в мене вдома все так гарно, і інтернет, і телефон, і морозиво, а тут у вас тупо. And I had a situation in my life when one guy who came to our camp, he said, well, it was the 4th day of a camp. He came and said, well, I have a TV, a phone, and ice cream at home, and here it's super boring, and I'm not interested. Тоді я зателефонував його матері, розповів, кажу, ви знаєте, може треба хлопця забрати з табору, бо ми не можемо знайти до нього ключ, бо вже 4-й день, а він не хоче ні в чому мати частки. І тоді вона сказала, що, який там телефон, який комп'ютер, ми з його батьком розлучимося, і ми його здали в ваш табір, аби він нам не заважав. And I decided to call his parents. And when I called, his mom told us, "What do you share? Why you are talking about TV, about a phone? We are getting divorced soon, so that's why we sent him to a camp so that he wouldn't." He wouldn't prevent us from getting divorced. І я зрозумів, що він просто хоче додому, аби зліпити батька і матір, аби не дати їм розлучитися. Тому ми сіли з ним, поплакали разом, я йому розказав, що так буває в житті дорослих людей, на жаль, але ти в цьому не винен, так буває. Він витер сльози і пішов в команду. І більше у нас не було ніяких проблем з ним. Чому? Тому що ми докопалися до істинної причини його такої поведінки. And after that phone call, I came to the guy and I had a conversation with him, and I explained that sometimes sad things happened because I understood at that moment that this guy wants to come home back in order to prevent his parents to get divorced. And I shared with him, I had a sympathy towards him, and I explained that sometimes such situations happen in our life, and he just wiped his tears and back to team, and everything was fine after this. Тому, коли ви бачите таку людину в таборі, треба, є два путі, як з ними працювати. Перше, якщо тобі щось не подобається, запропонуй інше. Не можеш, тоді давай з нами. Якщо можеш, запропонував, ми це обдумаємо. Це перший путь.
Whenever you have a difficult situation with an anti-leader, such a person, you can suggest him an alternative way of following rules or doing certain things, and maybe he would want it, and maybe he would not. So it's the first way. Угу. А другий, тобто це швидкий шлях, але він такий собі досить грубий. Є інший шлях, це те, що я тільки що вам розповів, це потрібно вичерпати до самого кінчика, до коріння, чому він так себе веде. Тому що антилідер, він не хоче брати на себе відповідальність, він хоче просто розрушити команду, те, що є. And the first way is a very quick way, and it's not always effective. So I would suggest following a different way. The story that I shared, that you have to get to the root of the problem, and then you can solve the situation, because an IT leader is a person who wants to destroy a team and not to be its leader. Он не готов брать ответственность. So this person is not ready to take a responsibility. Є ще цікавий кадр, такий як сірий кардинал. Такий. Це та людина, яка хоче влади, але не хоче відповідальності. The third type of a leader is a gray eminence. That's a decision maker who operates behind the scenes. So this person also wants kind of to take a leadership position, but this person is not necessarily wants to take responsibility. Серед дітей цей персонаж рідко зустрічається, але буває. Найчастіше це таке буває серед нас, серед дорослих. Usually, kids are not those gray eminences. Like usually, this type of a role appears between leaders, those who lead teams. Хто зустрічався з таким? Дайте плюсик в чат. Please let me know if you ever seen this kind of person in camp. Це такий лідер, який начебто офіційно ні на що не впливає, але усі на нього дивляться, і він неофіційно має вплив. So I would explain this better. This person is not officially a leader, but people are looking up to him and they tend to follow him. Як лідер, я, наприклад, з такими намагаюся дружити, і розуміючи, що він не хоче брати відповідальність на себе, я з ним так цікаво розмовляю. Зараз дам приклад. I have been in a situation that involves this type of a leader, and usually I'm trying to become friends with such a person, and I will share a story. Наприклад, я бачу, що наша команда, я був лідером команди невеличкої серед підлітків, і ось я бачу, що наша команда не встигає вчасно на різні там на завтрак, на секції і таке інше. І я порозмовляв з цим хлопцем, кажу: слухай, ти знаєш, от було б здорово, аби ми встигали. Я не знаю, як навіть з цим впоратися. От просто не знаю. І так подивився на нього. Once when I was in camp, I had a situation when I have seen that we are not in time for sections, and we are not in time for a lunch or a dinner. And I have talked with this person, and I asked, I was like, I'm not sure how to resolve this situation. We're not always on time on sections. Can you help?
І він таки каже: "О, да, мабуть, ну, на жаль, не знаю навіть, що з цим робити". Але я помітив, що через коротенький проміжок часу ми стали завжди встигати. Я підійшов до нього і так наодинці кажу: "Дякую тобі". Він такий: "Ні, я тут до чого, я тут не до чого". Але посмішка в нього була від вуха до вуха. And after this conversation, I've noticed that that our team was more and more on time for the sections, for lunch, for dinner. And I came to that guy and said, "Thank you." But he's like, "For what? I am not a reason why we are on time now." Але його посмішка була від вуха до вуха. Це важливо. But I've noticed that while he was saying this, he was smiling a lot. And this was an indicator that actually he was a reason for improvement. Це такі основні лідери, основні типи лідерів, з якими у вас можуть бути конфлікти в таборі. So these three types of a leader are the most typical people with whom you can have conflicts within a camp. Але ви повинні пам'ятати, важливо, конфлікт не з вами як з лідером, а з вашою роллю. Це дуже важливо. So you have to remember that this conflict is against your role as a leader. Добре, коли конфлікт пройшов, це може день, може півдня. До речі, дуже важливо, коли ви бачите, що у вас таки назрівають конфлікти, загрузити вашу команду фізичною якоюсь навантаженістю. Це дуже добре працює. Another way to solve conflict is to give your team any physical work, like more of a physical work, and it can help to solve a conflict. Командні ігри дуже добре тут допомагають. Also, team games can help here. І дуже важливо, аби ви як лідер зберегли офіційне лідерство за собою на цьому етапі. Бо якщо у цей період офіційний лідер теряє лідерство, наздогнати це дуже важко. It's also very important that you keep your leadership position whenever you have a conflict, because if you lose your position as a leader in this situation, you won't be able to retain this position again. Далі у нас після цього періоду наступає плата працездатності, коли команда просто живе. So after this stage, there is another stage which is more about working capacity, and this time is for kids, for whole teams, is to just live their camp life. І отут вже включається дисципліна за рахунок авторитету лідера і за рахунок того, що вже для всіх команда стає цінною. Тільки після етапу конфліктів вже команда формується, і для кожного члена команди є цінним бути частиною цієї команди. And only after a conflict stage, there is a stage when the team becomes whole, and the team starts working, having one leader and following one leader and achieving a goal together. Після цього наступає кінець, фініш команди, коли діти і ми готуємося вже до іншого етапу життя, коли ми готуємося до того, що у нас цей табір закінчиться, і це також дуже важливо. And the next stage is ending, when we prepare
to the end of the camp and to the ending and to stopping being in camp? Для нашої команди, коли ми починаємо готуватися до закінчення, дуже важливо провести щось на кшталт такої патії, автопатії. Це дуже важливо. Це такий точка. Все завершилося. It is very important for us to have an after party at this period, at this stage, which is called ending, because like it's very important just to have a party that shows that we have come to an end of a camp. Для дітей оцей останній день, коли в нас сльози, соплі, як здорово, що ми тут усі разом зібралися, ми всі плачемо, обмінюємося контактами, може навіть ніхто не буде їх використовувати, але це важливо, цей етап важливий. This last day when everyone's crying, everyone's emotional, everyone's is sharing contacts, not necessarily that those people will call each other or will be texting each other, but this stage is very important. І нам потрібно підготувати дітей до завершення табору, до цього періоду. Я зараз на прикладі розповім. And we have to prepare kids for this last day. У нас був табір 10 діб, і на 9-й день я бачу, ходить дівчинка, десь 13-14 років, і вона плаче. And I will share a story. Also, we had a camp which was during 10 days, like it was 10-day camp. And on the 9th day, I saw a girl who was just wandering and crying. Я питаю, що з тобою сталося? Хтось тебе там засмутив, обідав? Що сталося? А вона каже, ви розумієте, ви мене на 10 діб окунули в рай, а мені повертатися до аду. Як мені бути? And she said, well, you gave me 10 days of paradise and now I have to come back to hell. І тоді ми з нею поспілкувалися, і я на нашій команді наголосив, аби її передали в якусь церкву після табору. І знайшлася одна з дівчат, вона не була лідером, але вона була на поробках, на рукоділлі, і вона була десь з того регіону. І вони затоваришували і вже після табору спілкувалися. And I asked a girl who was in charge of DIY section to invite this girl to a church, because I understood that the girls, she needed a church after this camp, and it appeared for them to live in a common area, and she invited the girl to church, and they started their relationships. Тобто ми не кидаємо просто їх так, а по можливості кудись передаємо, і десь ми з ними повинні хоч якийсь час мати відносини. So we don't have to leave those kids after the camp. We have to try to build relationships with them and to integrate them somewhere in a community. У нас в Україні є клуб «Авана» в Миколаєві. Вони зараз частково в Миколаєві, частково виїхали до інших країн, але вони продовжують спілкування в групі в Інстаграм, у них Zoom-зустрічі. Це дуже важливо, аби це продовжувалося. So it's very important to elongate the relationships that have started in a camp, so that the relationships were evolving after the camp, and we have people in our Avana club who continue to develop relationships with people that they met in camps. Ті, хто вміє читати українську, вже прочитали. Для інших переклади, будь ласка, що ці етапи
повторюється завжди. Весь табір, кожен день, але по меншій амплітуді. І в окремих іграх також є знайомство, дружбайство, конфлікти, працездатність і фініш. And those stages that we have discussed, that are acquaintances, that are making friends, conflicts, and other stages, they are continually repeated. They are repeated during whole camp. They are repeated like every day, and they can be repeated in different games, but not in the whole capacity, but actually they can be traced even in this stages. Останнє з цієї теми. Якщо ви когось з команди дістали або когось нового поставили, цей процес перезапускається заново. If you have added a person to a team, or you have removed a person from a team, this process can start all over again. Ми повинні розуміти, що може бути конфлікт на ровному місці, коли хтось вибув з команди або додався. We have to understand that a conflict can appear if we add a person to a team or remove someone from a team. Добре. Живі є в цьому чаті? Дайте смайлик, будь ласка, хто є живий. Let me know if you're still here by a reaction or type something in chat. Дякую. Добре. Зараз ще одна цікава тема. Дякую тим, хто відреагував. Живі є, дуже добре. Ситуативне лідерство. Чи хтось чув цю тему раніше? Дайте знак, плюс-мінус. Now we are going to talk about situational leadership. Have you ever heard this term before? Хто поки що дає, так, дякую. Ніхто не чув. Так, плюс-мінус чув, Добре. Тоді ми працюємо так. Назвіть, дайте якусь назву такому лідеру, який дуже багато дає вказівок і дуже мало підтримки. Please suggest how would you call a leader who gives a lot of instructions but no support, or a little bit of support. Так, як такого можна назвати? Диктатор, лідер-диктатор. Дуже добре. So we would call it a dictator. Тоді далі. Як ми називаємо другого? Давайте усі по черзі. Так, вказівок багато підтримки. Як ми називаємо такого лідера? How we would call a leader who gives many instructions and a lot of support. І потім вказівок мало, підтримки багато, і мало вказівок та підтримки на всі ці. And others, how would we call a person who gives less of instructions but a lot of support, and the one who gives almost no instructions and almost no support? Бачу, лідер-друг, ліберал, так, мотиватор, суфлер, дякую. Так. Мало вказівок та мало підтримки. Як такого назвати? Так, соціалістичний лідер, так. Мало вказівок та мало підтримки. Як такого називаємо? Німий. Дякую. So we have many answers, like leader, friend, liberal, motivator, a numb person. Дуже добре. А тепер ще цікавіше. От коли добре, що є такий лідер? Вказівок багато, а підтримки мало. So let us think about the situation when it is good, when a leader gives a lot of instructions and no support. Диктатор такий. Спортінструктор, так, дякую. Армія,
So it is good when it some instructor in sports when it's an army. Угу. Коли потрібно зробити щось технічне і точно. Дякую. Угу. А в таборі, на якому періоді табору потрібно таке лідерство? So at what stage in a camp this type of leadership is needed? Дякую, Ігор. На початку, а вже ж. Thank you. We need this type of a leader at the beginning. На початку або коли щось небезпечне відбувається. So we need this at the beginning, at the first stages, and also we would need it in a dangerous situation. Коли нам просто потрібно сказати «стій», або «бери цей, іди туди, це роби, а це не роби». Все, тут ніякої підтримки, ніяких сентиментів. So it can be helpful when we just have to say, stop, please do this, take this and do this, go there. So we give here an instruction and no support. Дякую. Коли нам знадобиться такий стиль, вказівок багато підтримки. Thank you, guys. Please share how do you think when we need a leader who provides a lot of instructions and a lot of support. Угу. На якому етапі чи в яких ситуаціях нам дуже добре, коли є такий стиль лідерства? What situations require a leader who gives many instructions and many support? Угу. Так, розроблення плану, будови команди. Так, наступний етап, період табору у нас. Sure, we need this leader at the next stage, at the next camp stage, which is plan development and competition. Вказівок мало, підтримки багато. Такий лідер, коли нам потрібен? Вказівок мало, підтримки багато. When do we need a leader who provides less of instructions and a lot of support? Вже нічого не каже під час знаходження компромісів, душоопікунства, коли сформована команда. Так, коли сформована команда, душоопікунство може, але тут я в розрізі періодів табору, коли сформована команда, коли вже все, команда знає, що робити, треба їх тільки підтримати. Sure, we need a leader who provides less instructions and a lot of support when the team has been built, when a team has been formulated. І логічно, що коли вже команда все знає, всі правила знає, вони вже такі спрацьовані, то лідеру потрібно просто бути рядом, мало вказівок та підтримки. When the team is built, when they are working together, the leader needs just to be beside them, just to be near, because those people already don't need a lot of instructions. Тобто, наголошую вашу увагу, ці стилі лідерства повинні бути у кожному лідері, але і приміняти їх треба просто в нужний час. What I want to say is that all this type of leadership is required for every one of us. They just have to be used in different situations. Угу. Хто зловив себе на тому, що він якийсь один тип лідерства? Дайте по плюсик. Please let me know if you see yourself in this. Maybe you will see yourself as a one type of a leader all the time. Please let me know. А хто може сказати, що я дуже осмислено так використовую всі ці 4 типи лідерства? Okay, maybe you can say that I am intentionally and in a right situation using these types of leadership. Так. Я б хотів так сказати. Дякую, Нік. Угу. Так. Наголошую,
кожен з вас може бути всіми 4 типами. Це просто треба це мати на увазі і примінювати тоді, коли це потрібно. Every one of you can be a leader who uses appropriate skills in a right situation. Кому це стало в пригоді? Дайте лайк, будь ласка, чи дизлайк. Щось таке. Please let me know if this information is helpful for you. Чи є живі ви в цьому чаті? Так, пішло. Ага, дякую. Так. Чи то в мене інтернет підвисає, чи вже комп'ютер перегрівся? Так. Добре. Дисципліна. Now let's talk about discipline. О, Авана, от хочу вам показати. Авана, applaud workmen are not ashamed. Это наш девиз. I want to share Avana that our team, and we have our own slogan. Це 2 Тимофію 2:15. It's a 2 Timothy 2:15. Але в перекладі з англійської воно звучить достойний ділитель не буде пострижен, а не знаю, як українською. So we have it translated into English. That the person who does a good work and does it perfectly will not be ashamed. Yes. Тому в нас в Авані з 1950 року є 3 дуже простих і дуже ефективних способи, як підтримувати дисципліну. Since 1950s, we have our own 3 steps how we can support and develop discipline in camps. Кому ця тема важлива? Дайте мені, будь ласка, щось, аби я знав, як її розгортати. Часу у нас немає багато. Please let me know if this topic is important for you. Угу. Дякую. Тоді перший. Як ви читаєте, краще давати, аніж віднімати. Тобто краще давати якісь призи, давати бали команді, чим віднімати. The first is please give more than take away. So if you give some prize for a team, so it's better to give a prize for a team than to take it away. І потім ми можемо таке змагання між командами підводити ітоги, хто більше набрав цих балів. And after at the end of the camp, we can sum up which team has more of prizes or who has more points. І це працює будь-де, на спортивних іграх, на зібранні, будь-де. And it works everywhere, whether it's a sport competition or like a church gathering or a biblical study. Як це працює? Коли я кажу, коли я рахую до 5, команди повинні бути вишукувані і тиша. Або якщо це в залі, повинна бути тиша і всі команди сидіти нерухомо. The next one is count to 5. It means that whenever I count to 5, everyone has to be silent or everyone has to sit on their places. Ось, коли, наприклад, ідуть ігри, мені потрібно вишукувати команди, я починаю голосно. 1, 2, 3, 4, 5. Молодці, ця і ця команда плюс 50 балів. А ви, ну що ж, наступного разу вам потрібно бути трошки швидшими. So let me share an example. When we are playing some games or we have a competition, and I wanted those kids to stand in one row, I would say I would count to 5,
and they, until I count to 5, they have to stand in a row. And those teams who managed to do this, I say, well, I have give you 50 points. And those people who didn't manage to do this, I would say, well, you could try next time. І хтось, хто у нас веде підрахунки, записує ці результати. And we also need a person who would count all of the points. І я так роблю зазвичай для того, аби їх усіх зібрати. І через деякий короткий проміжок часу команди вже знають, що коли я рахую, треба виконувати, інакше хтось інший отримає бали. I'm using this method whenever I need to do something quickly, and whenever I do this, those kids, they know that they have to do this first because other team will get the desired points. Я це роблю з любов'ю і кажу: о, молодці, команда така і така і така, ви встигли, молодчинки, ось вам бали. А інше, ну що ж, на жаль. And I'm doing this with compassion and love. I say that, guys, you're so awesome, and here you have your points. And to others, I say, well, you can try next time. Дуже важливо кожен раз дораховувати до 5. It's very important to count to 5 exactly each time. Дуже важливо, аби хоч хтось встиг, коли я рахую до 5, встиг виконати умову, тобто там вишикуватися чи зробити тишу, тоді я можу йому, цій команді, дати бали. It's also very important to count to 5 until at least one team is managed to do the task, whether to stand in the row or be silent. Тоді це працює завжди. In this case, this method will always work. Дуже просто, безкоштовно і дуже ефективно. It's very effective and free. Є в нас в Авані ще такий рахунок до 3. In Havana, we also are using a method of counting to 3. Зазвичай на спортивних іграх або на біблійній частині, це в клубі, або навіть на активностях в таборі, за погану поведінку ми даємо попередження. Usually we use this method in sport games or in biblical studies. When we're using this method, we usually showing that we have a warning. Тобто, спочатку, якщо дитина не може себе якось заспокоїти, не реагує на лідера, я кажу: в тебе перше попередження. When a kid doesn't react to any of discipleship or to any warnings, I would say, well, you have your first warning. Якщо це не допомагає, через деякий час я кажу: добре, в тебе вже друге попередження, тому трошки посидь осторонь, понаблюдай, заспокойся, ти не будеш мати участі у цій грі. If it doesn't help in time, I would say, well, it's your second warning. Please take your time, be silent. Just maybe this time you won't be a part of your team and won't be playing a game. І якщо це не допомагає, я кажу: добре, в тебе вже третє попередження. І коли це клуб, то ми кажемо: слухай, сьогодні йди додому, наступного разу приходь. А якщо це в таборі, ми кажемо: добре, сьогодні ти не приймаєш участі, наприклад, в чомусь цікавому взагалі. Сьогодні ти просто живеш в таборі.
And if this second warning doesn't help, we say you have your third warning. And if it's in a Bible study, I say today you just go home and don't take part in the study. Or if it's in a camp, I say you don't have any privilege to be a part of a game today or to play with us. You just live separately this day. І за мою практику 20 років праці я давав третє попередження тільки 2 рази. And during my work, like 20 years of work, I have been given a third warning only 2 times. Чому? Тому що ми завжди виконували друге попередження. Тобто ми дитину казали так, посидь трохи осторонь і понаблюдай збоку. The reason why it's effective is just because we always stick to the second warning, and we always are intentive with it, and we say to a kid like, please sit aside and don't take part in this game for now. Добре, це про позитивну дисципліну. І так, краще щось давати, аніж віднімати. І у нас є 2 рахунки. Працює дуже добре. So let's sum up. This positive discipline lies within those three categories, 3 methods. Please give more than you take. It's better to give some points than to take away. Count to 5 and count to 3. Скажіть, скільки в нас ще часу, бо я не засік, коли ми починали. Хто знає? Я думаю, ще трошки дати вам цікавого про конфлікти. 5 хвилин ще в нас є? Так, є. Є, да? Добре. Тоді конфлікти. Зазвичай конфлікти – це невиконані очікування. Let's talk about conflicts, and usually conflicts are unmet expectations. Ті, хто може читати українською, можуть тут прочитати. Останній переклади, будь ласка, це причини, чому людина не виконує мої від неї очікування. The reasons why a person has unmet expectations are that they say they don't know, they don't want, they can't, or they have a right not to do so. Як ви вважаєте, що робити, коли людина не знає, що від неї очікує? От не знаю, а у нас конфлікт. So what do you think a person should do if, for example, I have an expectations towards someone and this person has no idea about these expectations? Так, дякую. Хтось почав писати. Пояснити, то дуже добре, так. Пояснити. Тобто, чим більше ми проговорюємо свої очікування одне від одного, тим менше в нас конфліктів з цього приводу. Не знаю. Тобто просто скажи, що ти від мене хочеш. And the solution to this is just to be clear and to explain and to talk with the person about the expectations you have. А що робити, коли людина знає, наприклад, що я від неї хочу, але не хоче виконувати? Наприклад, я кажу, усі лягають спати об 11 годині вечора, усі. І діти, і дорослі. А хтось з лідерської команди каже, а я не хочу. Я зазвичай вдома не лягаю так рано спати. Що робити? And a different situation when I say, well, everyone goes to bed at 11 p.m. And some leaders say, well, I don't want to go because usually when I'm at home, I'm going to bed much later. So when a person doesn't want to meet your expectations. Що робити? Так. Сказати, що якщо лягнеш спати, то завтра зможеш провести змагання. Ага. Або пояснити, чому дисципліна важлива. Так. Дякую. Ще варіанти.
So the first variant is to explain that if a person goes to bed, and this person will be able to lead some competition, or you just can explain why discipline is important. Пояснити, що це руйнує дисципліну в команді та в самих дітях. Дякую. Or explain that this behavior ruins the discipline in a team and between kids. Дякую. Тобто ви пропонуєте пояснити з точки зору правил, так? So as far as I understand, you suggest to explain to this person the situation from the rule angle. І це один із варіантів, і він також працює. I think I would say that this is one of the variants and it works. А я вам пропоную подумати з такої точки зору. Пояснити це, чому це важливо для цієї людини. But I would suggest you to explain this or to tell this person why to keep those rules is important for this person itself. Не тому, що я вважаю, що ти повинен, а чому для тебе це також важливо. So I mean how to explain this, why it is important, not because I say or I want to, but because why and what is the reason why it is important for you. Третє, ви бачите, не можу. Інколи людина просто не може виконати наші очікування. Наприклад, коли людина боїться, наприклад, дитина боїться висоти і просто не може виконати, що ви від неї хочете. Another case is when a person just can't meet your expectations. For instance, a person is afraid of a height, and the person just can't do or take part in some games. Що робити тоді? What would you do? Допомогти, щоб людина змогла. Дякую. А якщо не може? Все одно. The answer is one of the answers to help the way that this person could, but what to do if the person just can't? На мій погляд, інколи треба просто згодитись, що щось інша людина не може. Те, що можу я, не може інша людина. Для мене нормально, наприклад, там залізти на скалодром, а для когось це ненормально. Не може. I think for us, it is important to understand that for me, it is possible or I can to get to a high point, I don't know, somewhere where it's very high, but other person just can't, and I have to accept it. Просто з цим нічого не поробиш. So you can't change the situation, so you just accept it. І інколи нам треба для себе розрізняти, в чому різниця між наказом і проханням. And for us, we have to understand what is the difference between an order and between when you just ask. Прохання. На ваш погляд, у чому різниця між проханням і наказом? So what is the difference between a strict order and a request? Напружтесь, це вже кінець. Так, наказ, тут і вже прохання, якщо можливо, бажано. Тобто, прохання можна не виконувати. Okay, so we have a difference explained. An order means that you have to do this now and right now. And a request is something that we ask if it's possible to do and that we wish that this person would do this. Тобто, треба собі давати відповідальність, розуміння,
що я зараз кажу. Я прохаю, і я розумію, що людина може не виконати, і я не буду ображатися. Ну, не виконала, то й не виконала. Або це наказ, навіть якщо він дуже такий чемний, але це наказ. Ти маєш це виконати. Треба розуміти. So leaders should understand that there are different types of orders, or I would say it is different thing that you can make an order and to say that a person should do this or must do this, or you can make a request, meaning that a person has a choice to refuse. Наприклад, я прошу, Світлана, будь ласка, розбуди мене завтра о 6:30, 6 години 30 хвилин. І якщо Світлана мене не будить, я не ображаюся, якщо це прохання. Але якщо це наказ, Світлана, чому не розбудила? So if I am making an order, for example, I ask someone to wake up me at 6 a.m. and a person doesn't do this, I'm angry. I say, why haven't you wake me up? And if a person, if I am making a request saying, please, can you wake me up at 6 a.m. And if a person doesn't do it, I'm not offended by this. Угу. У мене наразі все. Я готовий відповідати на ваші питання. Можете задавати будь-які питання, може навіть на якісь я відповім. That's all for now. We have a Q&A section right now. If you have questions, I would be glad to answer them. Якщо ви можете включити зараз ваші камери, буде дуже добре. Ми, може, навіть зробимо якесь таке фото разом. Для мене це буде дуже приємно. Може, когось вас зустріну у звичайному житті, та може навіть впізнаю, як колись в мене було, я в Києві виходжу на вокзалі, і так дивлюсь на хлопця, він на мене, так ми так, Фейсбук! Тобто ми з ним познайомилися там і вперше побачилися на вокзалі. Можна включити мікрофони і, якщо є питання, задати. От зараз час для питань. Please switch your cameras on and switch your microphones on. If you have questions, you have an opportunity to ask. Я не чую, якщо. Так. Questions немає, да, питань немає. Тоді для мене дуже важливо зараз почути від вас чи написати в чат, що для себе ви взяли за ці дві години, що ви будете використовувати, і що для вас, можливо, було цікавого, щось відкрили для себе, чи чесно сказати, та я це все знаю, Роман, перепрошую, але така вже нудотина. Please share in chat if you now know something more than you knew before. If it was helpful for you, what tricks and tips you're going to use in your camp work, please share in chat. Або скажіть у голос. У нас Можна? Є для цього. Так. Ну, я давно не був в таборах, мені було, але раніше їздив, і мені було дуже і приємно, і корисно пригадати деякі моменти, поведінки дітей, як поводять діти, які хочуть взяти за щось відповідальність, як поводять діти, які підривають дисципліну чомусь, пригадати, поспілкуватися про те, чому це відбувається, і бути готовими до того, що це буде. Вже пороздумувати про це, що з ними робити, підготуватись до цього. Також нагадали мені, що треба перший час прям формуванню команди саме приділити, подумати над ролями, типу не одразу там плануванням займатися, що ми будемо робити, як придивитися до дітей, подумати, кому буде комфортніше, в якій ролі тут знаходитися, хто хоче просто покласно провести час, хтось може хоче якось себе реалізувати як лідер або помічник, або ще щось,
то треба на це все звернути увагу і вже в формуванні процесів, планів команди, да, в те, що ми будемо робити, як ми будемо робити, вже все це брати до уваги. Дякую, дякую. Дякую. Хто ще? Наголошую, коли ми ділимося, що в нас було, ми ще краще запам'ятаємо. Знаєте, як то кажуть, так розповів, що сам зрозумів. Оце ось десь про це. Угу. Пишуть, було корисно дізнатися чіткі етапи формування команди та про ситуаційне лідерство, цикл конфліктів і примирення в команді, сприймання того, що конфлікти – це норми і є тільки кроком до зміцнення команди. Цікаво було дізнатися про те, як тримати дисципліну в таборі, цікаві методи. Дякую. Так. Ну, в мене наразі все. Я вас ще не всі були спочатку, тому я ще раз вам передаю привіт. Привіт з Одеси. Так, дякую, хто ще пише, дописує. Хто почув привіт, тепер ви з привітом. Так. Так, дякую, Лев. Угу, за допис. Угу. Добре. Я радий бути з вами. І я вами дуже пишаюся, тому що ви там щось робите. І робите дуже важливе, і робите це дітям. А якщо ви робите це дітям та дорослим, ви робите це самому Христу. І це дуже, дуже, дуже важливо. Я так міркую, що може колись десь ми з вами зустрінемося там і скажемо: о, привіт, привіт, ти пам'ятаєш, як ми з тобою в Зумі бачилися? Слухай, а в мене в тому ж таборі знаєш, що було? О, а це той хлопчина, це та дівчина, яка була в нас в таборі. То буде дуже цікаво зустрічати. Добре, тоді наразі я зупиняю запис.